Hello everyone out there. Today's video is gonna save many people's life. So please listen to this till the end. We all aware of what is going on back home. When I say back home, I mean in Cameroon regarding the road accident and all that. Doesn't pass a day without us having at least 4 or 5 accidents. And each of those accidents cost life. Me personally, I have a friend that was involved in one of them accident yesterday, but thank God he's safe. So he got away with the minor injuries, and same as the people that were driving, that that were being driven in his car. So yeah, um, we all know what is going on. Each of you can actually make up his mind about what is the issue, and it's there for everyone to see. We do not have good roads. The car are not well serviced. Some cars basically shouldn't be at all on the road. We do not have any proper checks on our, I wouldn't say motorways, on our highways. So people drive like crazy, even though the roads are not good. I'm not going to talk about those because everyone know those things. Everyone is aware of it. But what I want to talk about today is something that will save many people's life. You know, cars in Europe, for instance, because obviously that's where most of our cars come from, Europe and America. And each country has its specificities, its specifications. So you've got countries that drive on the right hand side, and you've got countries that drive on the left hand side. For instance, in France, in Belgium, in Switzerland, in United States, them countries, their wheels is on the right hand side. Sorry, their wheel is on the left hand side. However, in the UK, the wheels is on the right hand side. That means the drivers have to change the gears with his left hand side. Listen carefully. So what is going on is this. In Europe in generals, cars are quite expensive. Second-hand market is quite expensive. Do you understand? They're quite expensive because you have people fighting over the second-hand market. You got a lot of companies that basically going after those cars in order to resell them in countries like Africa or some South Asian countries and in the Middle East. However, in the UK, the second market for those cars is not that massive because you have very few countries that allows people to drive those cars. Before, like talking about in 2008, before 2008, in Cameroon, you could actually drive UK's cars. But since then, the government has cut down, has stopped everything. So you cannot drive a UK car in Cameroon. Same as before in Nigeria, you could drive UK cars there, but nowadays it's not possible anymore. So that have led to the fact that in the UK it's very cheap to have a second-hand car. They're very cheap. And what people are doing nowadays, especially Cameroonians, Nigerians, and some other countries in West Africa, they buy UK cars, ship them in their countries, and get mechanics to change
the wheel, basically to change the steering wheel. And that operation is very delicate. It's extremely delicate. So there's no margin of errors. So it has to be 100% right. And it's very difficult to do it in an environment that is not a factory environment. Listen to me carefully. Yeah. So what you see in those cars, yeah, the safety in those cars is a big issue. Because 99% of those cars, yeah, will not have an airbag that will be functional. I don't want to say 100%. Actually, I can actually for a fact say 100%. None of none of those cars will have a functional airbag. 80% of those cars are prone for brake failure. Listen carefully. 80% of those cars, you're likely to have a brake failure while driving those cars. And imagine if you drive that car, let's say only 50 miles per hour, which is about 60, let's say 65 kilometers per hour. And suddenly you have a brake failure. So that's what you'll get if you buy the UK cars. And the problem is that most of people, they don't even know that they're buying a car from the UK. Let me tell you a story. A few years ago, I was in the market for a car in Cameroon. So basically, I got in touch with this guy, and he sent me a few pictures and all that of a car that I was after. And the steering wheel was already been changed, so everything was fine. It was like, the car complying 100% obviously of the legislation back home, so I could drive the car in Cameroon with no problem at all. What picked me up was the plate number. So the plate number, I mean, it didn't have the time. I don't know if it didn't have the time or maybe it forgot to change the plate number. So the car still had the same UK plate number. I want to ask the guy, have you changed the wheel at all? He's told me no. That was the answer. He said no. That's a car that came from Belgium. I know that is prop, comme on dit, prop. So basically, there's a website, obviously, that you can, when you enter the plate number, obviously, it's going to come up with all the car details and everything. So I went to that website, I enter the plate number, and then the car detail came up, and then I just took a screenshot of that, and then I sent it to the gentleman. And he was like, oh, listen, I know it might be coming from the UK, but it's good, we've changed everything, it was done properly and all that. And that was the end of my conversation with him. So many of our brother and sister, that's what they end up buying. So please, when you go out there looking for a car, make sure that the car is not a UK converted car. Please. Donc alors je disais, aujourd'hui nous avions énormément d'accidents au Cameroun. Énormément. Normalement, je n'avais pas prévu faire cette vidéo. Donc là, c'est même pas une thématique que je voulais débattre dessus. Mais là, je me sens obligé d'en parler. Parce que aussi peut-être parce que j'ai un ami qui, il y a 2 jours, a eu un cas d'accident. Dieu merci, il s'est en sorti sain et sauf. Donc alors, au Cameroun, on sait déjà les problèmes que nous avions en termes d'infrastructures. On n'a pas de route. Les visites techniques sont non existantes. Bref,
les visites techniques, elles sont là, parce qu'il y a des compagnies, ils sont pleins qui font des visites techniques, etc. Mais tous savions comment ça se passe. Parce que moi, personnellement, j'ai eu également, je suis allé à la visite technique une fois. Je pense que j'avais un petit pépin avec des freins. Hein. Le monsieur qui faisait ma visite technique m'a demandé 2000 francs pour changer, hein, ça vite fait. Hein. Ce que je lui ai donné, je lui ai remis les 2000 francs là, et puis il est allé, il m'a fait passer la visite technique et tout, puis j'ai continué. Mais après, je me suis directement rabattu au prochain garage pour changer cela. Mais je suis certain que beaucoup de nos concitoyens ne le font pas. Donc voilà, donc je parlais de... Il y a cette visite technique qui est presque qui est inexistante. Il y a des routes qui sont en, en piteux état. Hmm. Il y a... Bref, quels sont tous ces problèmes? Mais le problème que j'aimerais attirer l'attention des gens dessus, c'est les voitures qui viennent du UK, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Sont ces voitures sur lesquelles j'aimerais attirer l'attention des uns des autres. Nous le savons, la plupart des voitures que nous utilisons au pays viennent de l'Europe. L'Europe, l'Asie, Dubaï, etc. Et la plupart de ces pays, ils conduisent à gauche, dans le volant à gauche. Mais par contre, en Angleterre, le volant, il est à droite. Et puisque en Europe, les voitures en Europe, aux États-Unis, coûtent un peu plus cher parce que la demande, elle est là. C'est tout le monde qui veut ces voitures-là. Donc, elles coûtent un peu plus cher. Par contre, en Angleterre, elles coûtent extrêmement moins cher. Extrêmement moins cher. Extrêmement moins cher. Parce qu'il faut que je le dise. Extrêmement moins cher. Donc, une voiture, par exemple, en Europe, qui coûte 5 000 euros, c'est très facile que vous retrouvez la même voiture en Angleterre à 2500. Donc, du coup, il y a certains commerçants véreux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des voitures ici. Ils envoient au pays. Et puis là-bas, on change carrément tout. C'est-à-dire, on change au volant de gauche à droite. Et cette procédure, elle est hyper compliquée. Et vous n'avez pas de marge d'erreur quand vous embarquez dans cette procédure. Elle doit être réussie à 100%. À 100%. Et ça ne peut pas être le cas quand cette procédure n'est pas conduite dans un environnement, environnement adéquat. Quand je parle d'environnement adéquat, je parle d'une usine de montage de véhicules. Parce que quand vous le faites dans le garage des quartiers, même si vous êtes le mécanicien le plus habile, il y aura un manquement. Et c'est ce manquement-là qui va vous coûter la vie. Donc, mes chers amis, quand vous allez acheter un véhicule, rassurez-vous que ce véhicule ne vient pas de l'Angleterre. Parce que s'il vient de l'Angleterre et qu'il a été changé, courez, fuyez. Ne regardez même pas en arrière. Parce que regardez bien. Il y a des accidents qui se passent où quand vous regardez le véhicule, il est neuf. Il est presque neuf. Enfin, il est en très bon état. Hein? Il est en très très bon état. Mais imaginez-vous, si c'était un véhicule dont que le volant avait été changé. Hein? Parce que ces véhicules, c'est facile pour ces véhicules, par exemple, d'avoir des problèmes de frein. Déjà, dans 90% des cas, voire 100% des cas, le airbag ne va pas fonctionner. Donc le airbag, je pense que tout le monde sait ce que c'est, le airbag ne fonctionnera pas. Et là, c'est un problème. Ça, c'est un problème pour vous et pour votre famille qui roulera dans ce véhicule. Donc, cette vidéo, en fait, c'était pour attirer l'attention des uns des autres. Donc, faites attention. Quand vous allez acheter des véhicules, rassurez-vous que ces véhicules ne viennent pas de l'Angleterre. Parce que généralement, ces véhicules coûteront généralement moins cher. Écoutez très bien. Ces véhicules, en général, coûteront moins cher.
Parce que le véhicule qui vient de l'Europe, de la France, etc., s'il vous coûte 5 millions, celui qui est venu de l'Angleterre et qui a été changé, hein, le commerçant va vous laisser ça même à 4 millions. Donc faites très attention. Portez-vous bien. Ciao.